வணக்கம் மக்களே, இன்னைக்கு வில்லேஜ் கிச்சன் ஃபேக்டரியில் என்ன செய்ய போகிறோம்னா 200 காடை முட்டையில் சுவையான காடை முட்டை போண்டா. வாங்க எப்படி செய்து வீடியோவில் பார்க்கலாம். வாங்க ஃபர்ஸ்ட் முட்டையை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். தூளுப்பு சேர்த்துக்கலாம். மூடி போட்டு வேக வச்சுக்கலாம். முட்டை சூப்பராக வந்துச்சு. வாங்க உரிச்சு எடுத்துக்கலாம். பச்சை தண்ணி உச்சிட்டியா? சூப்பராக இருந்துச்சு. இதில் 2 கரு இருக்கு பாரு. அப்படி திரும்ப 2 கரு இருக்கும். அந்த எப்படி அது பேர் தோவில் பாய். இவர் என்ன நான் சொன்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணிட்டா சூப்பராக குளோன்ருக்கான். காடை முட்டை போண்டா செய்ய போகிறேங்க. அதுக்கு மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம். கடல மாவு சேர்த்துக்கலாங்க, அரிசி மாவு சேர்த்துக்கலாங்க, மைதா மாவு சேர்த்துக்கலாம், மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கலாம், கரம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம், பேக்கிங் சோடா சேர்த்துக்கலாம், தூள் உப்பு சேர்த்துக்கலாம், தண்ணி சேர்த்து நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப தண்ணியாகவும் போயிடக்கூடாது, ரொம்ப கெட்டியாகவும் போயிடக்கூடாது, மீடியமாக இருக்கணும். இந்த பக்கம் இருந்தால் போதுங்க. இந்த அளவுக்கு கரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அப்போ தான் போண்டா நல்லா வரும். போண்டா செய்ய பாத்திரம் வைக்கலாங்க. எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். மாவு நல்லா கரைச்சி எடுத்துருக்கோம். வேக வச்ச முட்டை சேர்த்து முட்டை போண்டா போட்டுக்கலாம்.
சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். காடை முட்டை போண்டா. தம்பி நல்லா மழை பெஞ்சிருக்கு, விட்டு விட்டு மழை பெஞ்சிட்டு. சூடாக போண்டா கேட்டிருந்தீங்க, காடை முட்டை போண்டா செய்திருக்கேன். சாப்பிட்டு பாருங்கள், எடுத்துங்க. ஆஹா, ஆகும்போது செம்மையாக இருக்குது. ரொம்ப டேஸ்ட்டில் சுட கூட அப்படியே இருக்கு. அரிசி மாவு போட்டு தம்பி முறுமுறுன்னு இருக்குல்ல. காடை முட்டை போண்டா செம்மையாக இருக்குது. மழைக்கு இதமாக செம்மையாக இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது, சூடாக. பாருங்க மக்களே, மழை விட்டு விட்டு பெஞ்சிட்டு இருக்கு. அதனால வந்து சூடான காடை முட்டை போண்டா செஞ்சுருக்கோம். நம்ம நண்பர்கள் வந்திருக்காங்க, அவங்களுக்கு கொடுத்து அழகு பார்க்கலாம். கத்தி தண்ணி எல்லாரும் கொடுப்பா. எல்லாருமே நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் தான். என்ன எப்படி இருக்குதா? என்ன இருக்குதா? கௌதாரி முட்டையா? கௌதாரி முட்டை இல்லைண்ணா, காடை முட்டை. இது காடை முட்டை. நல்லா இருக்கு, சூப்பர் இருக்கு, சூப்பர் இருக்கு, நல்லா இருக்கு, செம்மையாக இருக்கு. மக்களை, இந்த காடை முட்டை போண்டா உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலில் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக் பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். பாய்.